Maandiko ambao nimesoma asubuhi kwa redio. I was to preach last night on the pursuit of our destinies and the unstoppable power of God. Last night sikuhubiri hiyo, nikasema nitahubiri kwa redio asubuhi. As I was praying, I woke up some minutes to 3 and went in my prayer room to pray. The Lord gave me this message ambayo ninaamini ni kwa sababu akona sababu nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. It's part of what we were talking last night, and when the Lord spoke to me this word early in the morning in my prayer room before I came to church, I felt that I need to share this word with us, ili kwamba chochote kile ambacho Mungu anataka tukifahamu na tukishike tuweze kukipata kwa utukufu wa jina lake. 1 Kings chapter number 18 verse number 21. 1 Kings chapter your service. Wangapi wamesikia radio ili nijue kama umesikia nijue nitaanza wapi? Ni vizuri kujua the people I have. So many of us were not on radio. So I'll pick up some things I've talked about so that you don't float. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa nikizungumza habari ya kutengeneza madhabahu. Repairing the altar. Hallelujah. Repairing the altar. 1 Kings chapter 18 and verse number 21. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Then Elijah said to the people, I alone am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450. Verse 23, let's move quickly. Therefore, let them give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves, cut it in pieces, and lay it on the wood, but put on fire under it. And I will prepare the other bull, and lay it on the wood, but put no fire under it. 24. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God who answers by fire is God. So the people answered and said, it is well spoken. Now Elijah said to the prophets of Baal, choose 1 bull for yourself and prepare it fast, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it. So they took the bull which was given to them, and they prepared it and called on the name of Baal from morning until noon, saying, oh, Baal, hear us. But there was no voice, no one answered. Then they leaped about the altar which they had made. 27. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened. So they cried aloud, cut themselves as their custom. Please note this verse, it's very important to what we are speaking about today. They cried aloud, they cut themselves as was their custom, with knives, with the lances, until the blood gushed out of them. And when midday was past, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, but there was no voice, no one answered, no one paid attention. Then Elijah came to the people, saying to the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar. He repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying,
Israel shall be your name. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar large enough to hold 2 seahs of seed. That 3, and he put the wood in order, cut the wood in pieces, laid it on the wood, and said, fill 4 water pots with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And then he said, do it a second time. They did it. And he said, do it a third time. And they did it a third time. That 5. So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water. That 6. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. And hear me, O Lord, hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, and the wood, and the stone, and the dust. It licked up the water that was in the trench. Now when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, he is God. The Lord, he is God. Father, bless your word today as I speak it to your people. Use me as a vessel. Open their ears, that this word will bring profit to all of us. In Jesus' mighty name we have prayed. Say my amen. I pray today that you receive this word with faith. Amen. I say I pray today that you receive this word with faith. Kwa sababu wasikiao neno ni wengi, lakini alifaindi kila mtu. Hebrews chapter 4 verse 2. The Bible says this word, that was for indeed this gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with the faith in those who heard it. Kusikia sio shinda. Shinda ni kama ili neno litakusaidia. I pray that the word we preach on this altar will help you. I pray that the word that we speak from this altar will help you. Praise the name of the living God. This is my desire. Watu wengi wamebadilishwa na hili neno. Hatustahili sisi kukwama mahali moja. People have been blessed. Maisha ya watu imebadilishwa. Watu wameingia hapa wakiwa wagonjwa, wakasikiri neno wakapona. Watu wameingia hapa hawajui watakula nini. Mungu amewapatia kile walihitaji. I pray today that this word will also change you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Inua mikono, sema I receive the word of God. Sema tena, I receive the word of God. In Jesus' name. This is the one that I received from the Lord this night in prayer. Repair the altar that is broken. Amen. Jenga tena madhabahu iliyovunjika. And when I finished praying, I began to meditate on the word of God. Kwa sababu mara nyingi God will give you a sign, but you have to dig deeper to understand what God wants you to say. And so I've been meditating. I came here meditating. God, what do you want us to hear? Na Bwana akaniambia, the altar is broken. It must be built again. Praise the name of the living God. And I want to go on from where I have been this morning. I will mention a few things kwa sababu ya wale ambao hawakuwa asubuhi kwa radio, and also what we talked last evening in the revival, ya kwamba madhabahu ya kwanza
Nimesema kuna madhabahu aina tofauti. There are different altars. What is an altar? An altar is a meeting point. Madhabahu ni mahali ambapo mwanadamu utengeneza pa kukutana na roho. Ninasema an altar is a place, is a person, is an environment that a man prepares to meet spirits. Ziwe ni roho safi ama ni roho chafu, roho hufanya kazi duniani kutoka kwa madhabahu. God made heaven and the earth, and the earth he has given unto man. Hakuna kazi Mungu atafanya duniani, hakuna kazi shetani atafanya duniani bila kutumia mwanadamu. Maovu yote ambayo shetani amefaulu kuyafanya utumia wanadamu. Sema haleluya. Sema haleluya. Machafu yote shetani angelitaka kufanya utumia wanadamu. Ndio sababu mtu atatoka kwake asubuhi akiwa salama, arudi tena jioni akiwa amefanya mambo machafu, kwa sababu shetani hana mwili wa kutumia, na hakuna operation duniani hii inawezekana bila mwili. Ndio sababu hata Yesu ndiposa aweze kutukomboa ilibidi aingie kwa mwili, kwa sababu operation za dunia hutumia mwili. Praise the name of the living God. Operations za dunia utumia mwili. Jesus ain't to have a body. He says in Hebrews, a sacrifice you did not desire, but a body you are prepared for me. Kwa sababu haingewezekana Yesu aoperate hapa duniani without a body. Are we together, kanisa la Bwana? Hakuna kitu kitafanyika duniani pasipokuwa na mwili. Amen. Amen. And so kwa sababu mwanadamu ndiye amepewa utawala wa dunia, inabidi Mungu akitaka kufanya kitu duniani aifanye kwa mwaliko wa mwanadamu. Tuko pamoja ama umenisahau? Tuko pamoja ama unasikia mystery? Ninasema chochote ambacho Mungu anafanya, anakifanya kwa mwaliko wa mwanadamu. We will build on this maybe for the next Sundays or so. Everything that God does on earth, he will do it on man's invitation. Everything that the devil does, he does it on man's invitation. Ni kukubaliwa, anakubaliwa. Ndio sababu maandiko inasema tusimpatie shetani mahali pa kukanyanga, kwa sababu tukimpatia mahali pa kukanyanga tumempatia a legal authority ya cooperate from the world. Akikosa mahali pa kukanyanga hana chochote awezacho kufanya hapa. Na ndio maana nilisema usiku tukimalizia ya kwamba hakuna mahali kwa Biblia iliandikwa ya kwamba Judas ndiye atasaliti Yesu. It was never prophesied ya kwamba jamaa anaitwa Judas ndiye atasaliti Yesu. Never was it written. Haikuandikwa mahali. Lakini Judas, kwa sababu Yesu alimfanya treasurer, akawa mwizi wa sadaka ya Yesu, alifungua mlango, shetani akapata mahali pa kuingia kwa maisha ya Judas. Are we hearing what I'm teaching here today? Wakati Judas alianza wizi,
Dhambi ufungua mlango wa shetani kuingia kwa maisha yako. Unasema pastor, mimi ni pombe tu huwa ninakunywa, unajikuta hata usherati unafanya. Kwa sababu gani? Ulifungua mlango, akaingia, akapata operation base. Kwa hivyo akiwa ndani, chochote anachotaka kufanya sasa ako na base ya kufanya kazi. Are we hearing what I'm saying here today? Ndio sababu mundanda aliye kanisani ataanza tu kwa masengenyo kidogo, hiyo siku ingine tutampata na mume wa mtu. Kwa sababu gani? Alifungua mlango, shetani akaingia, akapata operation base. I pray ya kwamba you shut all the doors ambazo shetani anaweza kuingilia. Keep yourself from all sin, kwa sababu dhambi yoyote itafungua mlango. Shetani akiingia, umempatia nafasi ya kuoperate. Mtu ambaye anasema pastor, mimi hata sina shinda, mimi ni siku moja tu nilifanya dhambi. Ulitubu. Kama haukutubu, bado shetani uko pale, anazunguka hapo na risasi yake, anatafuta mahali next atafiatua. Utakuta mtu ambaye ni muongo pia kuna dhambi nyingine anafanya. Hakuna mtu anafanyanga dhambi moja. Ukianza kufanya moja, hata hiyo ingine utafanya. Uliza mtu unafanya ngapi? Usiulize mtu wewe unafanya ngapi? Kwa sababu ukianza moja, inafungua mlango wa shetani kuingia, unampatia mahali pa kukaa. Kwa hivyo akijisikia kufanya kitu ingine, anatumia huo mwili, kwa sababu sasa ako na operation base. Sijai kuhubiri hii, ndio nasikia ikikuja kwa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua maandiko nimehubiri sana vitu zingine, but I've not preached what God wants you to hear today. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifungua mlango, unapatia shetani mahali pa kufanyia kazi. Akiwa pale ndani ya maisha yako, ako na operation base, ako na mahali pa kukaa. Anaweza kusengenya akiwa pale, anaweza kufanya uovu akiwa pale, anaweza kuua akiwa pale, anaweza kuchukia akiwa pale, anaweza kufanya vitu akiwa pale. Wewe unashindwa na huyu mtu, tulifanyana nini na yeye? Mimi nasikia kumchukia tu. Kuna mtu niuliza, ndanda, huyu ndanda alikufanya ni nani? Hata sijui, lakini nasikia tu kumchukia tu. Si wewe, ni shetani aliye ndani yako. Kuna mahali ingine ulifungua mlango, akaingia ndani. Alipoingia, hata chuki amekuweka. Unachukia mpaka unachukia mama yako, kwa sababu ulimfungulia mlango, akaingia aoperate akiwa hapo ndani. May God help us. I say may God help us. I say may God help us. I say may God help us. Ukifungua kanafasi ya uongo, shetani anaingia. Leo unandanganya mtu, hey, ile kazi yako kuja njioni, na unajua njioni hautakuwa umeshona. Haleluya. Amen. Zimebaki 3. Haleluya. Haleluya. Na unajua kesho hautakuwa, unamwambia kuja kesho, na unajua kesho hautakuwa. Brother, umefungua mlango wa shetani kuingia. Umendanganya leo juu ya sofa, kesho umendanganya juu ya nguo haukushona, kesho kutwa ni mke wako utandanganya, sababu umefungua mlango. I pray, may by the blood of Jesus, every door that the enemy may use to enter our lives, may then be shut right now by the blood of Jesus Christ. Mtu aseme amen. Mtu aseme hallelujah. Whatever the enemy shall do, because the devil is a spirit. Ndio maana nilisema usiku tuache ujinga wa kiroho, ya kwamba tunaenda kununua kifagio ya kuja kufagia shetani. Shetani sio mahindi, shetani sio maharagwe, shetani sio mbosho. The devil is a spirit.
can't sweep a spirit. Are you hearing what I'm talking about here? Are you hearing what I'm saying here? Hawezi kufagia roho. Hallelujah. Hati umenunua kitambaa ambayo hata ufui, hati shetani akikuja unapeperuza kitambaa hivi. Yani shetani ni wa kuogopanga, chief. My friend, salimia mtu, mwambie tuache upumbavu wa kiroho. Hallelujah. Hati pastor, niko na chumvi, hii ndio nitawekea shetani. Shetani sio githeri, shetani sio ugali wa kuwekewa chumvi. Shetani is not ugali. Shetani is a spirit. You cannot chase a spirit with the sword. I say you cannot chase a spirit by sword. Spirit inafukuzwa by spirit. It is fire for fire. It is power for power. Hata ubebe chumvi, hata ununue vifagio, bando utakufa, bando utagonjeka, bando utaisha, na vifagio zijae kwa nyumba, na jamaa mahali fulani aendelee kutajirika. Kabisa. Let's talk the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ataendelea kujenga utajiri na vifagio zako. Oh my God, I pray may God open our eyes. Unalipa gharama kutoka hapa 10,000 ukanunue kifagio, na sandaka hata ya 100 hautoi. Unakuja na 50, umekuja pastor. Lakini 10,000 umetumia kwa barabara ukitafuta kifagio. Forget those blessings. You cannot buy the blessings of God. Nilisema you cannot buy the miracles of God. Wewe ni mchawi, unaoishi maisha machafu, unataka kuja na sandaka na uandike bahasha in capital letters, oh I am so and so, pastor receive my tithe. Kama njia zako sio sawa, kaa na pesa zako, kaa na dola zako, kaa na sandaka yako, tengeneza maisha kwanza sawa sawa. Hallelujah. Nataka nikusaidie. Tengeneza maisha yako kwanza brother. Tengeneza maisha yako kwanza ndanda. Hallelujah. Usirete pesa ati pastor atakuombea miujiza ifanyike. I want to teach you about the altar of your body. Spirits operate from altars, not from money. Na sina shinda na pesa, ninazitumiaga sana, lakini sitakubali pesa zichukue nafasi ya utakatifu. Nasema sitakubali pesa zichukue nafasi ya utakatifu. Eti kwa sababu ulitoa sandaka last week, sasa pastor hata hukusema na vile nilitoa tithe. Potelea mbali na sandaka yako. Enda utengeneze maisha yako kwanza. Enda urekebishe njia zako kwanza. Tembea kwa utakatifu, tembea kwa uteua. Mungu aonekane kwa maisha yako. Mungu aliambia Musa, watakapoleta walete sandaka iliyo takatifu. Isitoke kwa mikono ya wachawi wa kanisa, isitoke kwa mikono ya makahaba waketio kanisani. The Bible said, you shall not bring an offering of a prostitute. I pray, si mtu anisaidie kupata hii scripture. Thou shalt not bring in the house of God the offering of a prostitute, nor the offering, nor the payment of a dog. Nani alikuwa ameipata ile siku ingine na haipati leo? Iko wapi? Nani alikuwa ameipata? Si utafute tu ndogo. Ndogo ndio sio nyingi sana, utaipata kwa haraka sana. Praise the name of the living God. I want to help somebody here because I want to speak about the altar of your body. Madhabahu ya kwanza ya maisha yako ni mwili wako. Imepotea ndanda zetu. Imepotea tena.
Jesus Christ, help us. Eunice, mukae hapo karibu, musaidiane hapo. What is wrong? Ni nini mbaya hapa? Also money and in this way may not be brought in the house of the Lord your God. Wapi King James? Mimi mnanichanganya watu wa technical. You are confusing me. Yes. What does the Bible say? Nataka tusome hii maandiko kanisa. I know uenda ulikuwa unatarajia injili ambao nitahubiri tu saa hii. Lakini kwanza kamata hii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda hospitali daktari Dr. Ruth anakundunga sindano, unasikia uchungu alafu anakupea painkiller. Angalia mtu mwambie pastor atakupea tu painkiller saa hii, atakupea painkiller. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama namna gani daktari? Unandunga mtu kwanza analia alafu unamwambia chukua hii Panadol ukunywe ipunguze uchungu. Lakini dawa ishaingia. Dawa imefanya nini? You shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog to the house of the Lord your God. For any vound offering from both of these are an abomination to the Lord your God. The word dog that is used there, sio mbwa yule analia woo woo. And dog in Hebrew is a male prostitute. Wanaume washerati Wayahudi waita mbwa. Are you hearing what I'm teaching you here today? Kwa hivyo Mungu anasema namna gani? Rundi hapo tu, rundi hapo tu. Rundi hapo. You shall not bring the wages of a prostitute, that is a female prostitute, and you shall not bring to the house of the Lord the price of a dog, that's a male prostitute, from God, for any vound offering. For both of these are an abomination to the Lord your God. Hii ni kumaanisha danda. Kama ile sandaka umebeba leo kuja nayo kanisa, ni mwanaume fulani alikupatia, rudi nayo nyumbani, potelea nayo mbali. Hii ni kumaanisha ya kwamba mwanaume, kama ile sandaka uko nayo leo uliitoa kwa mwanamke aliyekununua, rudi nayo, potelea nayo mbali. Hatuhitaji kwa nyumba ya Bwana, kwa sababu ni uchafu unatuletea hapa. Hey, kwa sababu maandiko inasema Mungu anachukia watu wafanyao mambo haya. Hallelujah. 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 The first altar ambayo unaweza kujenga dunia hii sio hii. The first altar is the altar of your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. The first altar you can build is your body. Lazima mwili wako uwe ni madhabahu. Tumesema madhabahu ni mahali ambapo roho ufanyia kazi. Na nilisema ndio sababu Yesu aliambia wanafunzi wake wakae kwenye chumba cha juu, ili kwamba watayarishe miili yao ifanyike kuwa ni madhabahu, ili kwamba roho wa Bwana ashuke juu yao, miili yao ikafanyika madhabahu. Holy Ghost akapata operation base. Are we together? Mwili wako lazima uwe operation base ya Roho Mtakatifu. Kwa nini watu wengi hawajawi na Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu miili yao sio madhabahu. Wanafanya vitu vilivyo machukizo. Mwili kama huo hauwezi kuwa madhabahu. Danda, mwili kama huo hauwezi kuwa madhabahu.
hata uruke, hata ucheze, hata ulewe, mwili ulio na machukizo hauwezi kuwa madhabahu ya Bwana. Hauwezi. Praise the name of the living God. Hauwezi. Mwili ambao ukihitaji kulipiwa rent, kuna mtu fulani wa kulipa. Mwili ambao ukifika Christmas tunakuta umebadilisha tena, kwa sababu unahitaji nguo ya Christmas, umebadilisha mwingine anunue nguo ya Christmas. Potelea mbali. Hiyo haiwezi kuwa madhabahu. I say hiyo haiwezi kuwa madhabahu. Huo unaitwa ukahaba. Sitaki kusema ukahaba takatifu, kwa sababu pastor, kuna watu wanakaa watakatifu, lakini machukizo wafanyayo ni makuu. Can I go on? Tunabarikiwa ama hatubarikiwi? Tunabarikiwa ama hatubarikiwi? Praise the name of the living God. So malipo ya ukahaba haistahili kuletwa kanisani. So kama yako ni malipo ulilipwa, funga kibeti, enda na hiyo pesa ukanunue chips kwa barabara ukiendaga nyumbani. Kama ni mtu amelalisha watoto wake njaa, atindanda kwa sababu wewe unajisikia uko na kamwili. Kuna mama amelalishwa njaa mahali, watoto wamelala usiku hawaja kula kwa sababu yako, na ukapewa ngiri moja, enda nayo, potelea nayo mbali, usiilete hapa. Nasema usiilete hapa, enda nayo kabisa. Haleluya. Wanapenda kuambia wandanda, hata wewe utazeeka. Hata wewe utazeeka. Na hakuna kitu special uko nayo. Hakuna. Nyote mko sawa. Angalia mtu mwambie tuko sawa wote. Tuko sawa. Hakuna special. Praise the name of the living God. Malipo ya ukahaba isiletwe kwa madhabahu. Mimi nashukuru.